সো 19A যারা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে 19A কোশ্চেনটা কালেক্ট করেন নাই, মানে তুলে নেন, তারা একটু তুলে নেন। আর আমরা যারা হচ্ছে আছেন সবাই হচ্ছে একটু মিউট হয়ে যাই। মিউট হয়ে গেলে আমার জন্য সুবিধা হবে ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে। সো নিজের জায়গা থেকে হচ্ছে সবাই মিউট হয়ে যাব। সো আমি আজকে আবার হচ্ছে 19A ম্যাথসটা সলভ করে দিব, আবারও সলভ করার চেষ্টা করব। আফটার দ্যাট আই উইল সলভ দ্য এক্সারসাইজ নাম্বার 22 from your book. Then হচ্ছে we will complete this chapter which is about indices. So I hope আপনাদের কাছে সবার কাছে এই কোশ্চেনটা তোলা আছে, and the page number is 157. যদি নাও থাকে, বইটা থাকে, দেন আমরা সেখানে চলে যাব হচ্ছে পেজ 150. So পেজ 157 এ আমরা পাবো হচ্ছে 19A। আমরা এখন ওটা আবার সলভ করার চেষ্টা করছি। So there is a question that is, if x equal to 3 to the power 1 divided by 3 plus 3 to the power negative 1 divided by 3, we have to prove that is 3x cube minus 9x is equal to 10. We have to prove that. So our given that formula is x equal to 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power negative 1 by 3. আমি আশা করব সবাই আমার সাথে হচ্ছে কি এখন এই ম্যাথসটা একটা পেন এন্ড পেপার দিয়ে তুলে নেবেন, আদারওয়াইজ আবারও যে বুঝে নেই যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হবে। সো এই ধরনের ম্যাথসের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় মাইন্ডসেটটা এইভাবে রাখতে হবে যে আমার যে গিভেন দ্যাট যে পোরশনটা থাকবে, from that portion we have to prove the question which the questionnaire one. So like এখানে আমাকে given that portion আছে x equal to 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power negative 1 by 3, and we have to prove 3x cube minus 9x is equal to 10. So from the given that portion we have to prove this one, not from this to this one. So আবারও বলছি, given that থেকে আমার যে অংশটা থাকবে কোশ্চেনে, we have to prove that. So now in the sentence, the proof that sentence, there is a cube area, but আমার যে given that কোশ্চেনটা আছে, equationটা আছে, there is no x cube area. That's why we started the equation with cubing on both sides. যেহেতু আমার এখানে কিউব করা নাই, that's why আমরা both side এ কিউব অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। So first নিজেরা একটু লিখে নেই, cubing, C-U-B-I-N-G, cubing on both side we get, cubing on both side we get, cubing on both side we get. Okay, cubing on both side means we apply cube on our both side, which means our left side it was x, so you have to apply whole cube here, and our my right side and our right side, the equation is 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power negative 1 by 3. Then again you have to apply whole cube on it, because you already mentioned that you are going to apply cube on both sides. Okay, now from our class 9 in the basic mathematics, in general math course, we all learn about a basic formula which is a plus b whole cube. A plus b whole cube means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. It's the basic formula. এই ফর্মুলাটা আমরা সবাই শিখে আসি, আমাদের যে জেনারেল ম্যাথ কোর্সে ছিল এই বেসিক ফর্মুলাটা আমরা সেখান থেকে শিখে আসি, যেখানে আবারও বলছি যেখানে a plus b whole cube দেওয়া থাকে। a plus b whole cube means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So here our right hand portion, which is 3 to the power negative 1 by 3, which I mentioned by the spotlight, plus 3 to the power negative 1 by 3 bracket close, then cube, it goes with this form, which is a plus b whole cube formula. এটার মতো দেখাচ্ছে না? So what we can do here, we can apply this
formula plus b whole cube here. So if we want to apply this formula, what will happen? I hope you already write the previous sentence. So what will happen? Already our left hand portion we have x cube. Then in right, then equal to, then our right hand portion. Suppose the first item, this is a, and the second variable, this is b. So first you have to take which one? A cube, which means this one. So 3 to the power negative 1 by 3 whole cube, that means a cube, plus they ask you to take b cube, which is this one, that means 3 to the power negative 1 by 3. So then I took the second one, which is 3 to the power negative 1 by 3 whole cube. Okay, I removed the equation. I think you already have idea about this. Okay, then according to our formula, then the plus sign will come. Then 3a plus b, a means here again 3 to the power negative 1 by 3 into 3 to the power a 3ab. So that's why 3, then our a is 3 to the power 1 by 3 into b is 3 to the power negative 1 by 3. So 3ab into a plus b, আমার ফর্মুলাতে a plus b ছিল, তাহলে a plus b হিসেবে এখানে কি আসবে? এখানে আমার a হচ্ছে 3 to the power negative 1 by 3 plus b is 3 to the power negative 1 by 3. আমি সেটাকে বসালাম। So again জি বলেন, বলেন। এই লাইনটা আরেকবার বুঝাবেন? আচ্ছা, আমি হচ্ছে ফর্মুলাটা আমি ধরে নিচ্ছি। হ্যাঁ আচ্ছা বলছি, আমি ধরে নিচ্ছি ফর্মুলাটা সবাই তুলে নিয়েছেন, আমার বোর্ডে আসছে না বলে আমি ফর্মুলাটা রিমুভ করে দিয়েছি। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য formula is a cube a plus b whole cube means a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. সো আমার যে given that ফর্মুলাটা ছিল সেখানে আমার যে given that formula ছিল, even the formula was like this: 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power negative 1 by 3. So here 3 to the power 1 by 3 is the a and 3 to the power negative 1 by 3 is the b. So first আমি যেটা নিলাম a cube, so that's why এই যে a যেটা 3 to the power 1 by 3 ওটাকে নিলাম এই যে কিউব হিসেবে কিউব সাইন নিয়ে আসলাম, যে স্পটলাইট দিয়ে দেখাচ্ছি। Then b cube, so b is 3 to the power negative 1 by 3. Then from the equation we know, from the formula we know there will be cube, so এই যে আমি কিউব সাইন নিয়ে আসলাম, plus 3ab, a is 3 to the power 1 by 3, b is 3 to the power negative 1 by 3 into a plus b. So a is again 3 to the power 1 by 3 plus b 3 to the power negative 1 by 3. So just আমি আমার ফর্মুলাটা যেটা আমরা জানি সেটা ধরে আমি আমার ইকুয়েশনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করেছি, এটুকু করেছি। ওকে, যদি তারপরও না বুঝেন এগেন আমাকে আবার একটু প্রশ্ন করেন। হ্যাঁ আবার একটু প্রশ্ন করেন, হ্যাঁ মার্ক করেন তাহলে। আচ্ছা, এখানে একটু আমার হ্যান্ড রাইটিং পচার জন্য এরকম দেখাচ্ছে, আমি এটা একটু ভালো করে লিখলে বুঝবেন। এটা হচ্ছে ফর্মুলা শেষে দেওয়া হচ্ছে 3 plus 3ab, সরি মাই মিস্টেক। আমার ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম না যে a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So given that ছিল সেখান থেকে আমি a cube আনার চেষ্টা করলাম। So a is 3 to the power 1 by 3, then cube, then b is 3 to the power negative 1 by 3, so this is b, then cube plus 3ab. So এই যে 3 ফর্মুলাতে আছে বলে আমি 3 নিয়েছি, a is 3 to the power 1 by 3, b is 3 to the power negative 1 by 3, ab বসালাম, then into a plus b. So here a is 3 to the power negative 1 by 3 plus b is 3 to the power negative 1 by 3. আমি জাস্ট ওটাকে বসিয়েছি। Clear? Is it clear? Is it clear? Okay, so then next line, then we know that for x cube it will be like look like x cube,
Okay, from your fifth basic rules of indices, you know that whatever amount of power a base has, you have to multiply all those power together. যদি মনে না থাকে তাহলে একটু বলি, এরকম আমরা একটা ফর্মুলা দেখেছিলাম যে ধরেন এর একটা পাওয়ার দেওয়াই আছে m, আরো একটা যদি পাওয়ার আসে n, আমরা কি করব সবগুলো পাওয়ারকে একসাথে মাল্টিপ্লাই করতে থাকবো। তো আমি লিখব সেটা দি পাওয়ার mn, এইভাবে আমরা চলে আসবো। সো এরকম একটা ফর্মুলা ছিল। সো তাই যদি হয়, then here 3 has two power. One is 1 divided by 3, another one is 3. So what we have to do, we have to multiply them. But when you are going to multiply them, this 3 and this 3, এই দুটো 3 কি হবে, নিউমিনেটর and ডিনোমিনেটর দুজনে কাটাকাটি চলে যাবে না? সো জাস্ট আমি সিম্পলিসিটির জন্য লিখছি, এটা আপনি পরীক্ষায় লিখবেন না এভাবে, জাস্ট আমি সিম্পলিসিটি, এই দুটো কাটাকাটি চলে যাবে না যখন আমি মাল্টিপ্লিকেশন করব? তাই যদি হয় তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারবো, 3 এর পাওয়ার তো কাটাকাটি চলে গেল, 3 এর পাওয়ার চলে আসলো 1। if 3 has the power 1, it means 3 থাকবে, there will be no change, plus same thing will happen for b cube, এই 3 ও কাটা চলে যাবে, তাহলে 3 এর উপরে পাওয়ার কি থাকবে, এই যে একটা নেগেটিভ সাইন ছিল, দ্যাটস ওয়াই নেগেটিভ 1 প্লাস। ওকে, এরপর একটা মজার ব্যাপার আছে, ধরেন সাপোজ কোনো একটার পাওয়ার আছে a to the power m, আরেকজন আছে হচ্ছে a to the power negative m, তাহলে আমরা জানি if the bases are same we can add up the power if the relationship is multiplication. সো এখানে আমি কি লিখবো, আমি তখন সেখানে লিখবো হচ্ছে কি হলো, সরি আমার ডিসপ্লেটা চলে গেছে, আমি আবার একটু লিখে দিচ্ছি। নিলাম। So according to that formula আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে x cube is equal to 3, then 3 to the power negative 1 by 3. Sorry, 3 to the power negative 1. That will come here. Okay, then আমি যেটা বলছিলাম যে যদি দুটো বেস থাকে like a to the power m into a to the power negative m. So the bases are same. আমি জাস্ট এটাকে একটা বোঝার জন্য করছি, এটা আবার অন্য কিছু না, ইটস রাফ। ওকে, সো দ্য বেসেস আর সেম, when the bases are same we can add up, যদি সম্পর্কটা গুণ আকারে থাকে, that means if the relationship is multiplication between the bases then we can add up, অর্থাৎ বেস গুলোকে যোগ করা যায়। সো আমি এখান থেকে কি লিখতে পারবো, a to the power m plus m, that means m is negative m here, so দুটো কাটা চলে যাবে, a to the power কি হয়ে যাবে 0, and a to the power 0 means 1. আমরা জানি যে if any base has power 0 it means the value is 1, whatever the value of the base is here, the value will be 1. So then there is no problem with this 3, so this 3 will come here. But after that there is 2 3 and the bases are same, which is 3 to 3 3, and first base has the power 1 divided by 3 and second base has the power negative 1 divided by 3. That means here is a positive value and here is a negative value. So when bases are same, so we are going to adjust the power. What will happen here, these two power will gone and that 3 will have power which is 0. Okay, then in a bracket there is a equation which was 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power 1 divided by 3. If you look at the question, then it's the given that position. So এটা যদি given that position হয়, এই অংশটার equal to কিন্তু x লেখা ছিল আমার given that এ, so আমি সেটা কিন্তু easily চাইলে given that এ নিয়ে আসতে, given that থেকে ওটা নিয়ে আসতে পারি। So 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power negative 1 by 3, instead of that আমি এখানে চাইলে এখানে x টা নিয়ে আসতে পারি। Okay, now the next line. So x cube is equal to, sorry, x cube is equal to 3 plus, we know that if there is inverse sign আমি এটাকে fractional form এ লিখতে পারি, so আমি এটাকে লিখব 1 divided by 3 plus, now 3 to the power 0 means 1, 3 to the power 0 means 1, so 1 multiplied by 3 is 3, then multiplied by x is 3x.
Now in the next line, so now what can I do in here? আমার আর কিছু করার নাই, এরপরে আমরা যেটা করতে পারি এলসিএম বের করতে পারি, বোথ সাইডে লসাগু করে অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো এক্স কিউব চলে আসলো, আমি যদি আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে লসাগু করতে যাই তাহলে এখানে ডিনোমিনেটরে আসবে হচ্ছে 3। সো দেন 3, এখানে কোনো ডিনোমিনেটর ছিল না, তাহলে 3 times 3 is equal to 9, plus here is a denominator which is 3, so 3 divided by 3 কত হলো 1 হলো, so 1 times my numerator which is 1, so এখানে আমার আবার চলে আসলো হচ্ছে 1, plus same thing in the last variable there is no denominator, so 3 times 3x is equal to 9x. ম্যাম আমি এখানে just মেবি মাইনাস হবে কোনখানে ম্যাম, এই যে মার্ক করেন, মার্ক করে দেখান আমাকে, তাহলে আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে এইটা এখানে না এখানে মাইনাস হবে না, ফর্মুলা অনুযায়ী প্লাসই হবে। না না না, ওটা তো আমি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে গিভেন দ্যাট থেকে নিয়ে আসলাম, সো ওখানে তো x ইকুয়াল টু টা দেওয়া ছিল, ওখান থেকে x নিয়ে আসছি, মাইনাস হবে না। জি ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা, Okay, সো ma'am, আমি sorry. এলসিএম টা বের করেছি, এলসিএম টা বের করার চেষ্টা করেছি, এলসিএম টা বের করতে যে আমি দেখতে পেলাম হচ্ছে গিয়ে my left hand side has become like this one, 3 into 10 plus 9x. Then we do what? We do the cross multiplication. আমার এখানে আর কিছু করা যাচ্ছে না, সো আমরা তখন কি করব, ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব, কোনাকুনি গুণ যেটাকে বলছি। So after cross multiplication it will be look like this, that is 3x cube is equal to 10 plus 9x. Then if we change the side, then we have find out, that is our final thing, which is 3x cube, I mean 9x take a left side in আসলাম, so minus 9x is equal to 10, which your book asks you to prove that. ঠিক আছে, so আমাদের প্রুফটা কিন্তু হয়ে গেল। So now if you have any question, feel free to ask me, then I will move to the exercise 22 from your book. ম্যাম আমার একটা Yes. 3ab থেকে যে পাওয়ারটা যে আপনি কিভাবে বাদ দিলেন, ওটা মানে মাইনাস করে না কাটাকাটি করে, মানে 1/3 মাইনাস কাটাকাটি অ্যাডজাস্ট করেছি। আচ্ছা আমি আবার একটা एग्जांपल লিখছি, একটু কানেক্টেড থাকেন। দেখেন a টু দি পাওয়ার m লিখলাম আমি, হ্যাঁ, আর একটা বেস লিখলাম a টু দি পাওয়ার নেগেটিভ, সেটাও আছে a টু দি পাওয়ার নেগেটিভ m, সো দুইটা বেস সেম, তাই না, but they have different power, but their relationship between them is multiplication, গুণ আকারে আছে। তাহলে যদি বেস সেম হয়, পাওয়ার গুলো ডিফারেন্ট হয়, সম্পর্ক মাল্টিপ্লিকেশন হয়, তাহলে আমরা কি করি, পাওয়ার গুলোকে যোগ করতে পারি না, অ্যাডজাস্ট করতে পারি না, তাহলে আমি পাওয়ার গুলোকে যোগ করার চেষ্টা করলাম, তাহলে m প্লাস সাইন দিতাম, কিন্তু প্লাস মাইনাসে কি হয়ে গেল, মাইনাস হয়ে গেল না, মাইনাস m, কাটাকাটি চলে গেল, তাহলে কি হলো, a টু দি পাওয়ার 0 হলো না। কোনো কিছু কাটাকাটি গেলে কি আমরা অ্যানসার 1 নিয়ে আসি, সম্পূর্ণ কাটাকাটি চলে গেলে আমরা অ্যানসার কিন্তু 0 নিয়ে আসি। নাও if any base has power 0, which means the value is what, 1, so সেখানে আমি 1 পেলাম, দেন 1 into 3 into x, so কি হবে 3x টা অ্যানসার, ওই জন্য ওখানে আমার 3x আসছে। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সো আর কোনো কোশ্চেন আছে? এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এই জন্য এটাতে এত হচ্ছে কি এমফাসিস। লেটস মুভ অন দা পেজ 163, page 163. Now I will move to the page 163. 163 from your book, the exercise norm, sorry, it's the example 22. Now I try to prove the example 22. So the question is like, if x equal to 2 to the power 1/3, please write down the question. You have to write down the question because আমি question দিবই পরীক্ষায়, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। So if x equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3, then you have to show that x cube minus 6x equal to 6. you have to show that that is x cube minus 6x is equal to 6.
So same thing like before, this is our page number, এটাকে আবার কোশ্চেন ভেবেন না। So if x is equal to 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3, then you have to show that is x cube minus 6x is 6x is equal to 6. So from our previous question, we know that from the given that portion, we do something like cube or square or summation or multiplication, whatever we are doing, then we have to convert it to the proof item. That is আমার এখানে প্রুফ করতে বলেছে, যেমন x cube minus 6s is equal to 6, আমাকে এটাকে প্রুফ করতে হবে। কখনোই আমি given that portion ছাড়া যেতে পারবো না, আমার given that যে পোরশনটা থাকবে সেখান থেকে আমাকে প্রুফ করতে যেতে হবে। Yes sir. ম্যাম এর আগে Okay, যে so যে আমি 19 নম্বর যে ম্যাথটা বললাম, এই ম্যাথ আর এই ম্যাথ সেম নিয়মে না ম্যাম? সেম নিয়মে ম্যাথসটা হবে, ওটাই বলছি, জাস্ট বোঝার জন্য একটু বলে দিলাম যে সবসময় এই ধরনের ম্যাথস গুলো আমরা গিভেন দ্যাট যেটা থাকে, অর্থাৎ আমাকে কোশ্চেনে যেটা দিয়ে রাখবে সেটা থেকে হচ্ছে কি আমার ফাইনালি প্রুফ করতে যেতে হবে। ওকে, সো ইন প্রুফ ফর্ম দেয়ার ইজ এ কিউব। সো আমরা কি করব, এখানে আমরা বোথ সাইডে কিউব অ্যাপ্লাই করব। সো আপনারা লিখে নেন, আমি লিখছি না, অ্যাপ্লাইং কিউব অন বোথ সাইড or cubing on both sides, both will be correct. So applying cube on both side, applying cube on both side, applying cube on both side, we get applying cube on both sides. So when we apply cube on both sides, what we will get, that is x cube is equal to 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 whole cube. Let me just both side a cube apply করলাম। Shajib Sheikh, you raise your hand. Do you have any question? Okay, so I think you have no question. Then we have to apply the cube আচ্ছা কিউবের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব আমি এখানে, আমি ফর্মুলাটা একটু লিখেও দেখাচ্ছি। So we know that if there is any form a cube plus b cube plus 3ab into a plus b এভাবে আসবে। হ্যাঁ, তো তাই যদি অ্যাপ্লাই করতে, দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা, this is our formula, so ওটাই আমি এখন এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো। So our left hand side was x cube and the right hand side, সেটা কি আমার কোশ্চেন ছিল? হ্যাঁ সাইড নোটটা দিতে হবে, যখন আপনি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবেন তখন ওখানে লিখবেন therefore দিয়ে আপনি সাইড নোটে ফর্মুলাটা লিখবেন, বইয়ে দেখবেন ওভাবে দেওয়া আছে, এইজন্য আমি ওটা বলি, এটা বুঝতে পারবেন বলে। Okay, then the first portion is a and the second portion is b. That means the first variable is a our and the second variable is b. So that আমি এখন কি লিখতে পারি, আমি এখানে হচ্ছে আমি একটু ব্ল্যাক পেন ইউজ করছি এখন, তাহলে আমি লিখলাম হচ্ছে গিয়ে 2 to the power 1 by 3 which is our a cube plus 2 to the power 2 by 3 which is our b cube Nice, AB. then plus 3a is 2 to the power 1 by 3 into b is 2 to the power 2 by 3 plus ab, so ab again here 2 to the power 1 by 3 plus 2 to the power 2 by 3. Okay, then what we have to do, আমি এটাকে রিমুভ করে দিলাম, আমি আগের লাইনটাকে একটু রিমুভ করে দিচ্ছি যাতে আমার লিখতে সুবিধা হয়। So আমি জাস্ট ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছি। Okay, after that, so what we get, x cube is equal to, now the thing is there is two ফর্মুলা, এই যে দেখেন এখন এখানে যখন আমি এটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করব তখন কি এই দুজন কাটা চলে যাবে না, ঠিক একইভাবে এই দুজন কাটাকাটি চলে যাবে না, তাই যদি যায় তাহলে আমি লিখতে পারবো কি, আমি লিখতে পারবো হচ্ছে 2 to the power 1 that means 2
প্লাস 2 টু দি পাওয়ার, এখানে কাটাকাটি চলে যাওয়ার পর থাকছে হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস, নাও এইখানটা একটু বের করে নিয়ে আসতে হবে, এটার জন্য আমি আবার হচ্ছে এটা একটা রাফ করে আসছি। সো যদি 2 এর পাওয়ার থাকে হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 1/3 and another 2 its power is 2 to the power 2/3, সো আমাকে কি করতে হবে, বেসটাকে কমন নিয়ে পাওয়ার গুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো 1/3 প্লাস 2/3, এখানে যখন আপনি এলসিএম করবেন এখানে এরকম আসবে 2 টু দি পাওয়ার 3/3, সো 3 কাটা চলে যাবে, 2 টু দি পাওয়ার থাকবে কি 1, সো which means আমি ম্যাম যদি এটা কি ডিরেক্টলি লসাগু লিখি করে? 3, এটা লসাগু করে, হ্যাঁ 3 into 2 to the power 1, when I adjust this two thing, আবারও বলছি এই দুজনকে অ্যাডজাস্ট করলাম লসাগু করে, আমি পেলাম হচ্ছে গিয়ে ফাইনাল ভ্যালু 2 to the power 1 into, এটার এগেইনস্টে আমি আবার কি লিখতে পারবো, x না, অলরেডি দিস ইজ আওয়ার গিভেন দ্যাট ইকুয়েশন, সো ওটার এগেইনস্টে আমি লিখতে পারি হচ্ছে x, সো নাও x কিউব ম্যাম প্লাস, আমি একটু শেষ করি তারপরে কোশ্চেনটা নেই, হ্যাঁ শেষ না হলে শেষ করতে পারছি না, x কিউব plus 2 plus 9 square means 2 square means 4 plus 3 into 2 to the power 1 means 2, 3 into 2 means 6 and x, so 6x. So finally when we adjusted the whole thing, what we get x cube is equal to 6 plus 6x. So when we move the sides and prove the equation, then we get, which is x cube is equal to, আমি just এটাকে এই পাশে মুভ করে নিয়ে আসছি, that's why minus 6x is equal to 6, which is our proved item. So আমি ওটাকে অলরেডি প্রুভ করে দিলাম, so দেখে এখন I'm sure that লিখে দিলাম, that's it. ম্যাম বুঝতে পারছি। Okay, so now just the same thing will happen in the exercise number 23.1. আপনাদের বইয়ের সেম পেজে 163 পেজে exercise 23 এর পরেতে আমি এখন করেছি 22, then there is 23.1 Roman 1, আপনারা চাইলে ওটাও প্রুফ করতে পারবেন সেম ফর্মুলা ইউজ করে দুই পাশে কিউব করে, সো এটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে আমি লিখছি, and 23.1 in your book 23.1 page 163, এটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে চলে আসবে, আমরা কিন্তু এটাকে অ্যাসাইনমেন্টে নিয়ে আসবো।